Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishwadaya Krishna Vishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shandana Bhaktati Shatadane Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Vedikadanda Ashwasmi Gaurabha Chavinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 17, verse 22, is it? Yes, Maharaj. Dvitīyaṁ prāpyānupūrvyāj janmopanayanaṁ dvijaḥ vasan gurukule dānto brahmādhīyīta cāhūtaḥ. A twice-born member of society achieves second birth through the sequence of purificatory ceremonies culminating in Gāyatrī initiation. Being summoned by the spiritual master, he should reside within the Guru's ashram and with a self-controlled mind carefully study the Vedic literature. Purport, the term dvijaḥ or twice-born here indicates that three superior classes, namely brahmanas, kshatriyas, and vaishyas, who will all receive the Gāyatrī mantra, which signifies their second birth through spiritual initiation. One's first birth is biological or seminal and does not necessarily indicate that one is intelligent or enlightened. A young Brahmana boy, if qualified, may be initiated with Gāyatrī mantra at the age of 12, kshatriyas and vaishyas a few years later. In order to become enlightened with spiritual knowledge, the boy resides within the gurukule or ashram of the spiritual master. The International Society for Krishna Consciousness has established similar gurukules all over the world and is issuing a great call to civilized human beings to arrange for the proper education of their children. Every young boy and girl should learn to be self-controlled and should become enlightened through study of authorized Vedic literatures. In this way, unlike ordinary animals, insects, fish, and birds, etc., an enlightened human being may take birth twice and thus become perfect in the knowledge that leads to ultimate liberation. The word ānupūrvyāt in this verse indicates the system of samskars or purificatory rites, beginning with garbhadana samskar or purification of the sexual act. Generally, Sudras and those who do not follow the Vedic system are not attracted to such purificatory ceremonies. Therefore, they remain ignorant of spiritual life and envious of the bona fide spiritual master. Those whose character has been civilized by a systematic cleansing process give up the tendency to be argumentative and whimsical, and instead become submissive and eager to learn in the presence of a bona fide spiritual master. So here begins after discussing the general characteristics of the different varnas, then here we have more detailed description of the ashramas. வர்ணங்களின் பொதுவான விளக்கங்களை பற்றி கூறிய பிறகு இப்பொழுது ஆசிரமங்களை பற்றிய விளக்கம் தொடங்குகிறது. So this begins with a description of the Brahmachari ashram. தொடக்கத்தில் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம் விளக்கப்படுகிறது. That is appropriate because it's the first of the ashramas. இதுவும் பொருத்தமானதே, ஏனென்றால் அதுதான் ஆசிரமங்களில் முதன்மையானது. And as mentioned in this verse, you attain a second birth
through this ceremony called upanayanam. இந்த ஸ்லோகத்தில் உபநயனம் எனும் சடங்கின் மூலமாக நமக்கு இரண்டாவது பிறப்பு உண்டாகிறது என்று கூறப்படுகிறது. So this is a Vedic samskar. இது ஒரு வேத சடங்காகும். And there are standard procedures and mantras for this ceremony. இதை செய்வதற்கான வழிமுறைகளும் மந்திரங்களும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. There are slight differences according to the Veda which you follow. நாம் எந்த வேதத்தை பின்பற்றுவோமோ அதை பொறுத்து அவை மாறுபடும். So the Vaishyas, Kshatriyas and Brahmins are qualified to take this samskar. வைஷ்யர்கள், க்ஷத்ரியர்கள், பிராமணர்கள் இவர்கள் அனைவரும் இந்த சம்ஸ்காரத்தை செய்வதற்கு தகுதி பெற்றவர்கள். Those who are Sudras are not qualified. சூத்திரர்களுக்கு இந்த தகுதி இல்லை. In other words, they do not become brahmacharis. அதாவது அவர்கள் பிரம்மச்சாரி ஆவதில்லை. So the upanayanam ceremony is the point at which one becomes qualified to become a brahmachari and study the Vedas. உபநயன சம்ஸ்காரத்தின் பிறகுதான் ஒருவர் பிரம்மச்சாரி ஆகவும் அதற்கு பிறகு வேதங்களை பயிலவும் தகுதி பெறுகிறார். So this is quite a complex ceremony. இது ஒரு சிக்கலான, புரிந்து கொள்ள சிரமமான ஒரு சடங்காகும். Among all the different samskaras, the wedding, of course, is the most complex, but next to that, the upanayanam ceremony is the longest. அனைத்து சடங்குகளிலும் வைத்து முதலில் திருமண சடங்கானது மிக சிக்கலானது. அதற்கடுத்து இந்த பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தை ஆரம்பித்து வைப்பதற்கான அந்த சடங்கும் மிகவும் புரிந்து கொள்ள சிரமமான விஷயமாகும். So it involves chanting of different Vedic mantras. பலவிதமான வேத மந்திரங்கள் இந்த சமயத்தில் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. And ultimately, through those the procedures, the child gets the Brahma Gāyatrī mantra. இறுதியில் இந்த சடங்குகள் முடியும் பொழுது அந்த பிரம்ம காயத்ரி மந்திரத்தை அந்த குழந்தை பெறுகிறார். So this is a considered to be the essence of all the Vedas. இதுதான் வேதங்கள் அனைத்துக்கும் சாரமாக கருதப்படுகிறது. Of course, the real essence is pranava or om. மகாராஜ், Pranava or om is the essence. வேதங்களின் உண்மையான சாரம் பிரணவம் அல்லது ஓம் என்பதாகும். So its first expansion is the Brahma Gāyatrī mantra. அதன் முதல் விரிவங்கமாவது பிரம்ம காயத்ரி மந்திரம். And then this Brahma Gāyatrī mantra expands into all the Vedas. இந்த பிரம்ம காயத்ரி மந்திரம் தான் பிற்பாடு வேதங்களாக தன்னை விரிவங்கமாக்கிக் கொள்கிறது. So it's something like the Chakra Sloki of Bhagavatam mentioned in the second canto given to Brahma. They expand into the whole Bhagavatam of 18,000 verses. எவ்வாறு பாகவதம் இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் சத்துஸ்லோகி பாகவதம் என்னும் விதமாக 4 ஸ்லோகங்கள் பிரம்மாவுக்கு தரப்பட்டு அது அதன் பிறகு 18,000 ஸ்லோகங்களாக ஸ்ரீமத் பாகவதமாக விரிவடைந்ததோ அதை போன்று இது நடைபெறுகிறது. So Gayatri actually refers to a certain meter. காயத்ரி என்பது அந்த ஸ்லோகத்தின் அமைப்பை பொறுத்து ஒரு பெயராகும். So in the Vedas and in Sanskrit, there are various poetic meters. வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் வேறு வேறு விதமாக உச்சரிக்கப்படுகின்றன. So this Gayatri mantra is a particular meter, but it also refers to this particular verse which is in this meter. காயத்ரி மந்திரமும் அந்த குறிப்பிட்ட வகையில் அமைந்திருப்பதன் காரணமாக அது காயத்ரி என்று கூறப்படுகிறது. But there can be many Gayatri mantras. In other words, there's a Gayatri mantra for Vishnu, Gayatri mantra for Krishna, Gayatri mantra for Nrsimhadev, etc. எனவே காயத்ரி என்பது பல தேவதைகளுக்காக அமைந்திருக்கக்கூடும். உதாரணமாக கிருஷ்ணருக்கோ விஷ்ணுவுக்கோ வேறு இதர தேவதைகளுக்கோ வேறு வேறு காயத்ரி மந்திரங்கள் இருக்கலாம். But these Gayatri mantras are not Vedic. ஆனால் இவையெல்லாம் வேத மந்திரங்கள் அல்ல. In other words, if you have those Gayatri mantras, you're still not qualified to chant the Vedas. You have to get the Brahma Gayatri mantra to chant the Vedas. அதாவது இந்த இதர காயத்ரி மந்திரங்களை நீங்கள் பெற்று தீட்சை பெற்றிருந்த பொழுதிலும் கூட உங்களுக்கு வேதத்தை உச்சரிக்க தகுதி வருவதில்லை. பிரம்ம காயத்ரி மந்திரத்தை யார் பெறுவாரோ அவர் மட்டும்தான் வேதங்களை உச்சரிக்க தகுதி பெறுகிறார். So we can call this Vedic initiation. எனவே இது வேத தீட்சை பெறுவது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். So you get a mantra and it qualifies you to study the Vedas. நீங்கள் ஒரு மந்திரத்தை பெறுகிறீர்கள், அதன் மூலமாக வேதங்களை பயில்வதற்கான தகுதியை பெறுகிறீர்கள்.
Just as in Vaishnava Diksha, we get a Vaishnava mantra mentioned in Pancharatra scriptures, and we're qualified to do deity worship. எவ்வாறு வைஷ்ணவ தீட்சையின் மூலமாக பாஞ்சராத்திரத்தில் குறிப்பிட்டப்பட்டுள்ள ஒரு மந்திரத்தை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள், அதன் மூலமாக விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கு தகுதி பெறுகிறீர்கள், அதை போலவே இதுவும் ஒன்று. So one gets this Brahma Gāyatrī mantra usually from the father. ஒருவர் பொதுவாக பிரம்ம காயத்ரி மந்திரத்தை தன்னுடைய தந்தையிடமிருந்து பெறுகிறார். They usually hire a priest to do all the ceremonies, but the father actually gives the mantra to the son. இதர சடங்குகளை செய்வதற்காக ஒரு குரு நியமிக்கப்படுகிறார், ஆனால் இறுதியில் காயத்ரி மந்திரத்தை அவருக்கு ஓதுவது அவர் தந்தையே ஆவார். So he's the Diksha Guru. எனவே தந்தையே தீக்ஷா குரு ஆகிறார். Once the child has got the mantra, he's qualified to study the Vedas. மகனுக்கு இந்த மந்திரம் கிடைத்த பிறகு வேதங்களை பயில்வதற்கான தகுதி கிடைக்கிறது. It is possible that one could study under one's own father, but traditionally the father sent the son to a gurukule and he learned under another person. தன்னுடைய தந்தையிடமே வேதங்களை அவருடைய மகன் பயில்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட பொதுவான வழக்கம் என்னவென்றால் வேறு ஒரு குருவிடம் அனுப்பி அங்குதான் அவர் வேத கல்வியை பெறுகிறார். So that child would stay in the ashram of the guru for some years and at least study one Veda and learn one Veda. எனவே அந்த குழந்தையானவர் ஒரு குருவிடம் சென்று அவருடைய ஆசிரமத்தில் தங்கி அவரிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட வேதத்தை பயில்கிறார். So that the head of that gurukule, his teacher there would become his shiksha guru. அதன் பிறகு அந்த குருகுலத்தில் அவருக்கு யார் கல்வி பயிர்வித்தாரோ அவர் அவருடைய சிக்ஷா குரு ஆகிறார். And this guru was greatly respected. இந்த குருவுக்கு அதிகமான மரியாதை தரப்பட்டது. Just as Krishna and Balaram respected Sandapani Muni. எவ்வாறு கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சாந்திபனி முனியை மதித்தார்களோ அதை போல. So many of the verses which we quote in terms of worship of guru are actually worship of this guru, the shiksha guru. குரு வழிபாட்டிற்காக நாம் பலவிதமான மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறோம், அவையெல்லாம் இந்த சிக்ஷா குருவுக்காகவே கூறப்பட்டுள்ளன. He is the one that teaches the Vedas to the child. அவர்தான் வேதங்களை தன்னுடைய மாணவனுக்கு கற்பிக்கிறார். And only by devotion to that guru will the meaning of the Vedas be revealed. அந்த குருவின் பக்தியின் மூலமாக வேதங்களின் பொருள் அவனுக்கு தெளிவாக்கப்படுகிறது. So the Vaishyas, Brahmanas and Kshatriyas, they are qualified to get this Vedic Diksha and go to the Gurukule and study the Vedas. வைசியர்கள், க்ஷத்திரியர்கள், பிராமணர்கள் இந்த மூன்று வர்ணத்தவர்களும் இந்த தீட்சையை பெற்று இந்த பிரம்ம காயத்ரி தீட்சையை பெற்று ஒரு குருவினிடம் சென்று வேதம் பயில்வதற்கு தகுதி பெறுகிறார். As time has gone on in Kali Yuga especially, generally the Vaishyas and Kshatriyas don't go to the Gurukule much, but some of the Brahmins went. ஆனால் காலப்போக்கில் கலியுகத்தின் தோற்றத்திற்கு பிறகு க்ஷத்திரியர்களும் வைசியர்களும் குருவிடம் செல்வது நிறுத்தப்பட்டது. அதன் பிறகு சில பிராமணர்கள் மட்டும் குருவிடம் சென்று பயிலும் வழக்கம் தொடர்ந்தது. But even 500 years ago, at the time of Lord Caitanya, he did not go to a gurukule as such. He studied under but he stayed in his house. ஆனால் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாக கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு குருகுலத்தில் சென்று பயிலவில்லை. அவர் தன்னுடைய இல்லத்தில் இருந்தவாறே ஒரு குருவிடம் சென்று பயின்றார். So gradually the system seemed to have withered away. இவ்வாறு இந்த வழிமுறையானது படிப்படியாக நின்று போயிற்று என்பதை நாம் காண்கிறோம். Until today is not very common at all. இன்று அது ஏறக்குறைய இல்லவே இல்லை என்று சொல்லலாம். So anyway, the purpose was to study the Vedas. எப்படியாயினும் நோக்கம் என்னவென்றால் வேதங்களை பயில்வதுதான். And then this whole section will deal with the different rules. அதில் ஒரு முழு பகுதி பலவிதமான சட்ட திட்டங்களை நமக்கு கூறுகிறது. And we will see that these rules involve a lot of austerity. இந்த சட்டங்களை பின்பற்றுவது என்றால் பலவிதமான தபஸ், கடினமான வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும். So the Brahmachari has to learn to control his senses. எனவே ஒரு பிரம்மச்சாரி தன்னுடைய புலன்களை அடக்க பயில வேண்டும். And this way he'll be able to learn properly.
இவ்விதமாக அவர் சரியான விதத்தில் கல்வி பயிலும் தகுதியை பெறுகிறார். So the whole purpose is that through this mode of life, the student is able to learn the Vedas properly. இதன் நோக்கம் இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக ஒரு மாணவர் வேதங்களை சரியான விதத்தில் கற்க முடிகிறது. And when he graduates, then he has a choice. வேதங்களை பயின்று முடித்த பிறகு அவருக்கு ஒரு தேர்வு இருக்கிறது. Stay in the gurukule and learn more. அதாவது குருகுலத்திலேயே தொடர்ந்து கல்வி பயிலலாம். Or he can return home and get married. அல்லது இல்லத்திற்கு திரும்பி திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். So most of the brahmacharis became grihastas. பெரும்பாலான பிரம்மச்சாரிகள் கிரகஸ்தர்களாக ஆனார்கள். But this brahmachari life was good training so that they could become proper householders or grihastas. ஆனால் இந்த பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை ஒரு நல்ல பயிற்சியாக அவர்களுக்கு அமைகிறது. இதன் மூலமாக நல்ல கிரகஸ்தர்களாக அவர்கள் ஆகிறார்கள். So that grihasta would have control of his senses and would have spiritual knowledge. அத்தகைய கிரகஸ்தருக்கு புலனடக்கம் இருக்கும், ஆன்மீக ஞானம் இருக்கும். And in this way he could conduct himself nicely within society. இவ்விதமாக சமுதாயத்திற்குள் அவர் தன்னுடைய பணியை செவ்வனே ஆற்ற முடியும். We see that in the general qualities of the varnas, there is sense control. வர்ணங்களின் பொதுவான தன்மைகளை நாம் பார்ப்போமானால் புலனடக்கம் அதற்குள் அமைந்திருக்கிறது. There is respect given to those with spiritual knowledge. சாஸ்திர ஞானம் உள்ளவர்களுக்கு மரியாதை தரப்பட்டது. There is avoidance of sinful activity. பாவச் செயல்கள் தவிர்க்கப்பட்டன. So these are nurtured by living a brahmachari life. இவை அனைத்தும் பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையை வாழ்வதன் மூலமாக வளம் பெறுகின்றன. So the adult persons who were grihastas that could conduct themselves nicely in society. இவ்வாறு ஒரு கிரகஸ்தராக ஆன ஒரு நபர் தன்னை நல்ல விதத்தில் சமுதாயத்தில் நடத்தி கொள்ள முடியும். So this is we could say a good system for inculcating values in society. எனவே நல்ல அறக்கொள்கைகளை சமுதாயத்தில் நிலைநிறுத்துவதற்கு இது ஒரு சிறந்த வழிமுறை என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Nowadays I think in schools they have one time a week they have some some course for the students. தற்காலத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் வாரத்தில் ஒரு நாள் குழந்தைகளுக்காக ஏதோ ஒரு வகையான அறக்கொள்கைகளை கற்பிப்பதற்கான ஒரு வகுப்பு நடக்கிறது. But the whole brahmachari system was based upon these values. ஆனால் பிரம்மச்சாரி வர்ணம் அந்த ஆசிரமமானது இந்த முழுமையாக அறத்தின் அடிப்படையிலேயே நடத்தப்பட்டது. So this system did not apply to the Sudras. ஆனால் இந்த வழிமுறை சூத்திரர்களுக்கு பொருந்தாததாக இருந்தது. The Sudras were not so intelligent, were lazy, etc. So it would be useless to force them to study the Vedas. சூத்திரர்களுக்கு ஆன்மீக ஆர்வம் குறைவாக இருந்தது, அவர்களுக்கு சோம்பேறித்தனம் அதிகமாக இருந்தது. எனவே அவர்கள் இந்த வழிமுறைக்கு பொருந்தவில்லை. So that is why there are many rules. The Sudra should not hear the Vedas, he should not recite the Vedas, etc. Because he hasn't learned them properly and he's not qualified to learn them. He doesn't understand them. எனவேதான் சூத்திரர்கள் வேதங்களை கேட்கக்கூடாது, வேதங்களை உச்சரிக்கக்கூடாது என்பதைப் போல பலவிதமான சட்டங்கள் இருந்தன. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு வேதங்களை சரியாக பயிலக்கூடிய, சரியாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதிகள் இருக்கவில்லை. So according to qualification, some people study the Vedas, some people did not. எனவே தகுதியின் அடிப்படையில் சிலர் வேதங்களை பயின்றார்கள், சிலர் பயிலவில்லை. This does not mean there's a discrimination based upon unnecessary reasons or false reasons. It's simply that they weren't capable, so therefore they should not study the Vedas and waste their time. இதை கொண்டு மக்கள் பலவிதமாக பிரிக்கப்பட்டார்கள், சிலர் இந்த வசதியை மறுக்கப்பட்டார்கள் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப சிலருக்கு அந்த வேத பயிற்சி தரப்பட்டது, சிலருக்கு அந்த வேத பயிற்சியே ஒரு நேரத்தின் வீணாகத்தான் ஆகியிருக்கும். எனவே அவர்களுக்கு அது மறுக்கப்பட்டது. We find some exceptional cases in the Vedas. ஆனால் சில விதிவிலக்குகளையும் நாம் வேதங்களில் காண்கிறோம்.
So generally, the women didn't go to the take upanayanam and go to the gurukule. பொதுவாக பெண்கள் உபநயனம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, குருகுலத்திற்கு செல்லவில்லை. At least it wasn't current for the last 1,000 years or so. I don't know, maybe before that it was. I don't know, but at least for the last 1,000 years or so, that wasn't very common. குறைந்தது கடந்த 1000 வருஷங்களுக்காகவது இந்த வழிமுறை இருந்தது. அதற்கு முன்பு பெண்கள் சென்றார்களோ என்னவோ அது நமக்கு தெளிவாக தெரியவில்லை. Nevertheless, in the Upanishads there, we find mention of some women who were like acharyas. ஆனாலும் கூட உபனிஷத்துகளில் சில பெண்கள் கூறப்படுகிறார்கள், அவர்கள் ஆச்சாரியர் நிலையில் இருந்தார்கள். So some women did seem to learn the Vedas and they taught other people. எனவே சில பெண்களாவது வேதங்களை பயின்று பிறருக்கு கற்பித்தார்கள் என்பதை நாம் அறிகிறோம். But here we have general rules. So the Sudras, etc., don't study the Vedas. இங்கு தரப்பட்டிருக்கிறது பொதுவான சட்டங்கள். இதன் மூலமாக சூத்திரர்களும் இதர இது போன்ற மக்களும் வேதங்கள் பயிலவில்லை. So this varnashram system we see is quite intimately connected with the Vedas because it is based upon study of the Vedas by the Brahmacharis. இந்த வர்ணாசிரம முறை இவ்விதமாக வேதங்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இதன் காரணமாகத்தான் பிரம்மச்சாரியாக ஒருவர் வேத கல்வி பயில்கிறார். அதன் மூலமாக அந்த வேற்றுமை அவர் சமுதாயத்தில் உண்டாகிறது. So in the gurukule, then those children would learn at least one Veda. குருகுலத்தில் அந்த குழந்தைகள் குறைந்தபட்சமாக ஒரு வேதத்தையாவது கற்பார்கள். So each family generally at least they study one Veda. எனவே ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒரு வேதத்தையாவது பயின்றிருப்பார்கள். So they may study the Yajurveda or the Samveda or the Atharva Veda or the Rig Veda. ஏதோ ஒரு விதத்தில் சாமவேதமோ அதர்வ வேதமோ ருக்வேதமோ யஜுர்வேதமோ ஏதோ ஒரு வேதத்தை அவர்கள் பயின்றிருப்பார்கள். And once they have learned that Veda with all of its parts and memorized it, then they could go to another Veda and study a second one or a third one or study all 4 Vedas. ஒரு வேதத்தை பயின்று அதன் அங்கங்களையும் நன்றாக கற்று அதை முழுமையாக நினைவில் வைத்துக் கொண்ட பிறகு அவர்கள் மற்றொரு வேதத்தையும் கற்கப் போகலாம். இந்த விதமாக படிப்படியாக 4 வேதங்களையும் கூட அவர்கள் கற்கலாம். But that would take a long time. ஆனால் அதற்கு காலம் அதிகமாக தேவைப்படும். So that is why some of the brahmacharis would continue after the age of 25 and continue to learn. எனவேதான் சில பிரம்மச்சாரிகள் 25 பிராயத்திற்கு பிறகும் கூட குருகுலத்தில் தொடர்ந்து கல்வியை பெற்றார்கள். So here we have just one verse here just to show the entrance of the brahmachari into brahmachari life. இங்கே இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக ஒரு பிரம்மச்சாரி எவ்வாறு பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கைக்குள் நுழைகிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். So it mentions here that his main duty was to study the Vedas. இங்கே என்ன கூறப்படுகிறது என்றால் அவருடைய முதல் முக்கியமான கடமை வேதங்களை பயில்வதுதான். So that was the traditional brahmachari life. இதுதான் நம்முடைய பாரம்பரியமான பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையாகும். Now, the modern day, of course, that may be a little impractical. தற்காலத்தில் இது நடைமுறைக்கு ஒவ்வாததாக ஆகிவிட்டது. And particularly followers of Lord Caitanya, they'd rather study Bhagavatam than Vedas. முக்கியமாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வழித்தோன்றல்கள் பாகவதத்தையே படிக்க விரும்புகிறார்கள், வேதங்களை அல்ல. So if they actually follow the varnashram system, then they'd have to dedicate 20 of their 20 years to study one Veda and learn one Veda first before they go into other things. அவர்கள் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்ற விரும்புவார்களானால் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் முதல் 20 வருஷங்களையாவது குறைந்தபட்சமாக வேதங்களை பயில்வதற்கு அவர்கள் செலவு பண்ண வேண்டும். அதற்கு அதிகமாக கூட தேவைப்படலாம். So that's a little bit not so encouraging for a devotee. அது அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்தருக்கு ஆர்வத்தை ஊட்டுவதில்லை. But we see that the acharyas, for instance, whether they study the Vedas or not, we don't know about, not thoroughly probably, but at least they had knowledge of the Vedas because they quote the Vedas. உதாரணமாக நம் ஆச்சாரியர்களை பார்ப்போமானால் அவர்களும் வேதங்களை முழுமையாக பயின்றிருப்பார்கள் என்று சொல்வதற்கில்லை. ஆனாலும் கூட அவர்கள் வேதங்களை அறிந்திருந்தார்கள். அதை மேற்கோள் காட்டி அவர்கள் பேசுவதை நாம் காண்கிறோம். And we see that Lord Caitanya also studied logic and other subjects. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் தர்க்கம் போன்ற இதர துறைகளை பயின்றிருந்தார். And we see that our acharyas also, they knew grammar, they knew logic, etc. ஆச்சாரியர்களும் இலக்கணம் தர்க்கம் போன்ற வேத சாஸ்திரங்களை பயின்றிருந்தார்கள்.
So these were all valuable in study of scripture and explaining scripture. இவை அனைத்துமே சாஸ்திரங்களை பயிலவும் விளக்குவதற்கும் நமக்கு துணை செய்கின்றன. So in any case, even as devotees, they had a good background in learning. எப்படி இருப்பினும் பக்தர்களாக இருந்த போதும் அவர்கள் கல்வியில் அதிக ஆர்வம் காட்டினார்கள். We see, of course, that Krishna's education was very general. He learned everything. He learned 64 arts. கிருஷ்ணருடைய கல்வி அனைத்தையும் அடக்கி இருந்தது. அவர் 64 கலைகளையும் பயின்றார் தன்னுடைய குருவிடமிருந்து என்று நாம் படிக்கிறோம். So he learned military arts, he learned geology and how to recognize gems and all sorts of subjects. போர் செய்யக்கூடிய திறமை, உயர்ந்த விலை மதிக்க முடியாத கற்களை புரிந்து கொள்வது, இதை போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் அவர் பயிற்சி பெற்றார். So the possibilities of study are, great within the gurukule, but as I said, at least they have to study one Veda and know one Veda. எனவே குருகுலத்திற்குள்ளாக அனைத்து விஷயங்களையும் படிப்பதற்கான வசதி இருந்தது. ஆனால் குறைந்தபட்சமாக ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒரு வேதத்தையாவது முழுமையாக கற்கிறார். This would ensure at least that they had some spiritual foundation for their grihastha life later on. இது அவர்களது பிற்கால கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு பலமான வேத அஸ்திவாரத்தை அமைக்கிறது. Yes, here also he would stay in the ashram of the guru. மேலும் அவர் குருவுடைய ஆசிரமத்தில் தங்குகிறார். This means that he would lessen his attachment to the family. இதன் விளைவாக அவருடைய குடும்ப பற்று குறைக்கப்படுகிறது. And this way he would concentrate on his studies. இவ்வாறு அவர் தன்னுடைய கல்வியில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறார். But then we see that later on he would return to the family. ஆனால் பிற்காலத்தில் அவர் தன்னுடைய இல்லத்திற்கு திரும்புகிறார். So that brahmachari life did not mean cutting off the relationship completely with the family. எனவே பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை என்பது குடும்பத்துடன் முழுமையாக தொடர்பை கத்தரித்துக் கொள்வது என்பது இல்லை. Okay. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Devotees can put their questions in the chat. Maharaj, what is actually the purification happening? How is the purification happening, or what does it mean by purification? இந்த சடங்குகளின் மூலமாக எவ்வாறு தூய்மை ஏற்படுகிறது? What purification? These ceremonies are meant to be purificatory ceremonies. So by performing these ceremonies, what is it actually we are purifying? How does the purification process work? Yeah. So the ceremonies in themselves have what? Purificatory power. இந்த சடங்குகளுக்கு தூய்மை செய்யக்கூடிய சக்தி அமைந்திருக்கிறது. Because they use Vedic mantras, which are spiritual. ஒன்று, அவை வேத மந்திரங்களை பயன்படுத்துகின்றன. அவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. And there are particular procedures to be followed, set up by in the Vedas, which are eternal. அதை செய்யக்கூடிய வழிமுறைகளும் வேதங்களுக்குள் அமைந்திருக்கின்றன. அவை சாஸ்வதமானவை. So in the upanayanam samskar, which is the most spiritual of them, the main spiritual element there is to receive the mantra. எனவே உபநயன சம்ஸ்காரத்தில் ஒரு ஆன்மீகமான அங்கம் என்னவென்றால் அவர் அந்த மந்திரத்தை அடைகிறார். Just as in Pancharatric Diksha, the main purificatory element is they're getting the Krishna mantra. எவ்வாறு பாஞ்சராத்திர தீட்சையிலும் கூட தூய்மை செய்யக்கூடிய கிருஷ்ண மந்திரத்தை அவர்கள் பெறுவார்களோ அத்துடன் இதை ஒப்பிடலாம். Of course we could say, well, that's only the beginning. That is true. Getting the Krishna mantra is only the beginning, and after that you continue to get purification. கிருஷ்ண மந்திரத்தை பெறுவது ஒரு தொடக்கம் தான் என்று நீங்கள் கூறலாம். அதுவும் சரிதான். அதன் பிறகு அவருடைய தூய்மையானது தொடர்கிறது. But without that mantra you can't do anything. ஆனால் மந்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் எதையும் செய்ய முடியாது. So in the Vedic life, unless you got the mantra, you couldn't study the Vedas. So there's no way of getting purified. எனவே வேத வாழ்க்கையில் நீங்கள் மந்திரத்தை பெறுவதன் பிறகுதான் வேதங்களை பயில முடிகிறது. அப்போ ஒரு வேதங்களை பயிலும் பொழுது உங்களுக்கு அதிகமான ஞானம் கிடைக்கிறது. This, of course, is talking about Vedic life without the Pancharatric Vidi at all. They didn't have Pancharatra, that came later. இதில் பாஞ்சராத்திரத்தை பற்றிய பேச்சே இல்லை. ஏனென்றால் பாஞ்சராத்திரம் பிற்பாடு தோன்றியது. இது முழுக்க முழுக்க வேதங்களின் அடிப்படையில் ஆனது. Before Kali Yuga, they didn't have Pancharatra. கலியுகத்திற்கு முன்பு பாஞ்சராத்திரம் இருக்கவில்லை. So by the Vedic mantras, they get their right to study the Vedas by getting the
essence of the Vedas in the form of the Gāyatrī mantra. வேத மந்திரங்களின் வாயிலாக அவர்கள் வேதங்களை பயிலும் தகுதியை பெற்றார்கள். மேலும் வேதங்களின் முழுமையான சாரம் அந்த பிரம்ம காயத்ரியின் வாயிலாக அவர்களால் பெறப்பட்டது. So unfortunately, if they don't use the mantra after that, they don't ever chant the mantra, it's rather useless. துரதிர்ஷ்டவசமாக அதற்கு பின்னால் அவர்கள் மந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரித்து வரவில்லை என்றால் அது பயனற்றதாகிறது. And of course, we could also say, well, yeah, you get the Gāyatrī mantra, you get upanayanam, but you don't study the Vedas. And upanayanam is also useless in one sense. அதே போல உபநயனம் பெற்று காயத்ரி மந்திரத்தையும் பெற்று அதற்கு பிறகு அவர் வேதங்களை பயிரச் செல்லவில்லை என்றால் அதுவும் வீணானதே. So then if you get the upanayanam, you don't study the Vedas, then the only compensation is at least you chant the mantra. உபநயனம் பெற்று வேத பயிற்சிக்கு செல்லவில்லை என்றால் ஒரே ஒரு நன்மை இருக்கிறது, அதாவது நீங்கள் குறைந்ததாக பிரம்ம காயத்ரியை தினசரி உச்சரிப்பீர்கள். So therefore, at least 3 times a day, you're supposed to chant the mantra. ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சமாக 3 முறை அந்த மந்திரங்களை உச்சரிக்க வேண்டும். So that also is purifying. அதுவும் தூய்மை செய்கிறது. Yes, if you chant Hare Krishna every day, you chant the Brahma Gāyatrī every day. That's purificatory. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதைப் போலவே பிரம்ம காயத்ரியையும் தினந்தோறும் உச்சரிக்க வேண்டும், அதுவும் தூய்மைப்படுத்துகிறது. But if one doesn't even do that, then it becomes more useless. Maharaj? It becomes more useless. What is more useless, Maharaj? I didn't hear that. Useless, because you're not even chanting, you get upanayanam, but you never use the mantra and you never go to the gurukule. So where is the spiritual life? Only the ceremony itself is there. இவ்வாறு ஒருவர் உபநயன சம்ஸ்காரத்தை பெற்று அதன் மூலமாக காயத்ரி மந்திரத்தையும் பெற்றார், ஆனால் அதன் பிறகு வேதம் பயில செல்லவில்லை, அந்த காயத்ரி மந்திரத்தையும் தினசரி உச்சரிக்கவில்லை என்றால் அது முழுவதும் வீணாகிவிட்டது. Of course, we can say even that has some use because just going through the ceremony itself, as I said, has some purificatory power. ஆனாலும் கூட அதில் சிறிதளவு பயன் விளைந்தது என்று கொள்ளலாம். ஏனென்றால் அந்த சம்ஸ்காரத்தை செய்வதே ஓரளவு அதில் தூய்மை செய்யக்கூடிய சக்தி அமைந்திருக்கிறது. And if you don't get that mantra through upanayanam, then you couldn't give it to your son, and he couldn't get upanayanam also. So the whole system would be broken that way. உபநயனத்தின் பொழுது நீங்கள் அந்த பிரம்ம காயத்ரி மந்திர தீட்சையை பெறவில்லை என்றால் நீங்களும் உங்கள் மகனுக்கு தர முடியாது. இந்த வகையாக அந்த பரம்பரை முழுவதுமாக அழிந்து போகும். ஸ்ரீனிவாச பிரபு. I think his screen froze. Let me take over, Prabhu. Sorry. 1 second. Even okay, Maharaj, there are some questions. I'm just taking it not in specific order, but even in ISKCON, devotees also chant Gayatri mantra regularly. Is it necessary? இஸ்கானுக்குள்ளும் பக்தர்கள் தினந்தோறும் காயத்ரி ஜபிக்கிறார்கள், அது தேவையா? Well, if you get it, then you should chant it. Now, of course, necessity is different in ISKCON. மந்திரத்தை நீங்கள் பெற்றீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஜபிக்கத்தான் வேண்டும். அதன் தேவை என்ன என்பது இஸ்கானுக்குள் வேறுபடுகிறது. Caitanya says Harinama eva kevalam, so chanting the holy name is the only necessity there. ஹரிநாம ஏவ கேவலம், அதாவது புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது மட்டும்தான் இங்கு தேவைப்படுகிறது. So if it comes to a choice, it's more necessary to chant Hare Krishna than anything else. எனவே நமக்கு ஒரு தேர்வு தரப்படுகிறது என்றால் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு தான் நாம் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். And then secondly, even if you chant the Gāyatrī previous to Lord Caitanya, it was also worthless unless you got Vaishnava Diksha. Vaishnava Diksha means then you're qualified as a Vaishnava and you can worship the deity. Otherwise, you're not qualified. இரண்டாவதாக நீங்கள் அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை பெற்றிருந்தாலும் கூட நீங்கள் வைஷ்ணவ காயத்ரியும் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அதன் பிறகுதான் நீங்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்யலாம். இதை பெறவில்லை என்றாலும் அது பயனற்றதாகும். But compared to those mantras, Harinama again is even more important for us. ஆனால் இந்த மந்திரங்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது ஹரிநாமத்திற்கு தான் நாம் அதிக முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். And Harinam doesn't need Diksha at all. ஹரிநாமத்திற்கு தீட்சை தேவைப்படுவதே இல்லை. So these are more important than the Brahma Gāyatrī. எனவே இவை பிரம்ம காயத்ரியையும் விட முக்கியமானவை. That is in terms of our spiritual sadhana and our spiritual development.
நமது ஆன்மீக சாதனைக்கும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் இவைதான் நமக்கு பயன்படுகின்றன. So in other words, whether one is in the varnashram system or not in the varnashram system, whether one has the Brahma Gāyatrī mantra or doesn't have the Brahma Gāyatrī mantra, if he chants the holy name, he can get highest perfection. எனவே ஒருவர் வர்ணாசிரமத்தில் இருந்தாலும் இருக்காவிட்டாலும் காயத்ரி பிரம்ம காயத்ரி மந்திர உபதேசத்தை பெற்றிருந்தாலும் பெறாதிருந்தாலும் கூட அவர் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பார். ஆனால் அதன் மூலமாக மிக உன்னதமான கதியை அடைகிறார். But because we also do deity worship, we follow Pancharatra, then we also have the Vaishnava Diksha to qualify us for Pancharatric deity worship. ஆனால் விக்கிரக ஆராதனை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கான வைஷ்ணவ தீட்சையை பெற வேண்டும். அதற்கான மந்திரங்களை ஒருவர் பெற்றிருக்க வேண்டும். But even then, we don't require the Brahma Gāyatrī to do Pancharatric deity worship. ஆனாலும் கூட பாஞ்சராத்திரத்தின் மூலமாக விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கு பிரம்ம காயத்ரியின் தீட்சைக்கு அவசியமில்லை. So if a Malacha gets the Vaishnava mantras, that Diksha, then he's qualified to worship the deity. உதாரணமாக ஒரு மிலேச்சருக்கு இந்த வைஷ்ணவ காயத்ரி மந்திரங்கள் தீட்சை கிடைத்து விட்டது என்றால் அவர் விக்கிரக ஆராதனை செய்யலாம். So Pancharatra also goes beyond Vedic qualification. எனவே பாஞ்சராத்திரம் வேத தகுதிகளுக்கும் அப்பால் செல்கிறது. So the Vedic mantra says before we have Pancharatra, before we have holy name, then this was a regular sadhana for some people. பாஞ்சராத்திரமும் புனித நாமமும் நமக்கு கிடைப்பதற்கு முன்னால் இந்த பிரம்ம காயத்ரி எனக்கூடிய அந்த சம்ஸ்காரம் அதன் விதிமுறைகள் ஒருவருக்கு அடிப்படையான தகுதிகளாக அமைந்திருந்தன. And it also indicates Vishnu, so we can say it's Vaishnavic in that sense. அதை தவிரவும் கூட பிரம்ம காயத்ரி விஷ்ணுவை குறிப்பதன் காரணமாக அதை ஒரு வைஷ்ணவ மந்திரமாகவும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். But still, if one has got upanayanam but has not got Pancharatra Dishta, one is not qualified to worship the Vishnu deity. இருந்தாலும் கூட ஒருவர் பிரம்ம காயத்ரி தீட்சை பெற்று ஆனால் பாஞ்சராத்திர தீட்சை பெற்று அதற்கான அந்த மந்திரங்களை பெறவில்லை என்றால் அவருக்கு விக்கிரக ஆராதனை செய்யும் தகுதி வருவதில்லை. Maharaj mentioned that traditionally the Brahma Gayatri is given to the upper three classes, but we see that in ISKCON everybody is given the Brahma Gayatri during the second initiation. Kindly clarify on this, Maharaj. Yeah. பிரம்ம காயத்ரி மந்திரம் முதல் 3 வர்ணத்தவர்களுக்கு தான் தரப்பட்டது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் இஸ்கானை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இரண்டாவது தீட்சையின் பொழுது பிரம்ம காயத்ரி மந்திரம் அனைத்து வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் தரப்படுகிறது. இதை விளக்க வேண்டும். So Bhagavatam says that a person who chants the holy name once purely, or who remembers the lotus feet of the Lord, he destroys all of his karmas, even the karma of being born as a dog eater. And thus he is qualified to do the sacrifices, homas, that a brahmana could do. பாகவதம் கூறுகிறது ஒருவர் நாயை உண்ணும் குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கூட அவர் புனித நாமத்தை ஒரே ஒரு முறை கூட தூய்மையாக உச்சரிப்பார். ஆனால் அவர் இந்த அனைத்து வர்ணத்தவரையும் கடந்து ஒரு உன்னதமான நிலையை அடைந்து யஜ்ஞங்களை செய்வதற்கும் உன்னதமான ஆராதனைகளை செய்வதற்கும் அவர் தகுதி பெறுகிறார் என்று பாகவதம் கூறுகிறது. So the Bhagavatam makes quite a radical statement here. இந்த பாகவதத்தின் வாக்கியமானது அனைத்தையும் கடந்த நிலையில் உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறது. But we see it was not generally applied. ஆனால் பொதுவாக இதை செயல்பாட்டில் நாம் காண்பதில்லை. And thus, for instance, in Puri, Haridas Thakur, he stayed away from the temple. He was, of course, he's the Acharya, the holy name, so he's the purest of the pure. Well, he never went near the Jagannath temple. They would refuse to let him enter because he was Mlacha. உதாரணமாக புரியில் பார்ப்போமானால் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கோவிலுக்குள் செல்ல முயற்சிக்கவே இல்லை. அவர் தனியாகவே இருந்தார். ஆனால் உண்மையில் அவர் நாமாச்சாரியர் என்னும் விதத்தில் மிக உன்னதமான தகுதிகளை பெற்றிருந்தார். ஆனாலும் கூட அவர் கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. அவர் ஒரு மிலேச்சர் என்று கருதப்பட்டார். அவர் அதை எதிர்த்து போராடவும் செய்யவில்லை. And Rupa and Sanatana are born in Brahmin families. They associate with the Muslims. So everybody in Hindu society consider them to be mlachas. So they also never went to the temple of Jagannath. ரூப சனாதனர் இருவரும் பிராமண குலத்தில் பிறந்திருந்த பொழுதிலும் அவர்கள் முஸ்லிம்களுடைய சகவாசத்தை வைத்துக்கொண்டு அவரிடம் சேவை செய்த காரணத்தினால் இந்துக்கள் அவரை நிராகரித்தார்கள். அவர்களும் கோவிலுக்குள் செல்ல முயற்சிக்கவில்லை. கோவிலுக்கு வெளியிலேயே இருந்தார்கள். But according to Bhagavatam, everybody is chanting Hare Krishna is qualified to do everything. ஆனால் பாகவதத்தின் அடிப்படையில் பார்ப்போமானால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய அனைவரும் அனைத்து செயல்களையும் செய்யும் தகுதிகளை பெறுகிறார்கள். So it was not really practically applied, though theoretically those statements are there.
எனவே கொள்கை அடிப்படையில் இவை இருந்தாலும் கூட செயல்முறையில் இவை பின்பற்றப்படுவதில்லை. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur decided he would institute that principle. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தீர்மானித்தார் இந்த கொள்கையை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று. So if one takes diksha and is therefore qualified as a Vaishnava, then he's qualified to do whatever a Brahmana could do. எனவே ஒருவர் தீட்சை பெற்று வைஷ்ணவர் என்னும் தகுதியை பெறுவாரானால் அவர் பிராமணர் செய்யக்கூடிய அனைத்தையும் செய்யக்கூடிய தகுதியை பெறுகிறார் என்று அவர் தீர்மானித்தார். So no matter what his birth, he can do whatever a Brahmana can do. அவருடைய பிறவி எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவர் பிராமணர் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களையும் செய்யலாம். So therefore, after the diksha, then he arranged for an upanayanam ceremony, and everybody that had diksha, they would also take upanayanam, and then they're entitled to do anything a Brahmana could, in the literal sense. எனவே தீட்சை கொடுத்த பிறகு அவர்களுக்கு உபநயன சம்ஸ்காரம் செய்து வைக்கப்பட்டது. அவ்வாறு உபநயன சம்ஸ்காரம் செய்யப்பட்ட பிறகு அவர்கள் பிராமணர் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களையும் செய்யும் தகுதிகளை பெற்றார்கள். Of course, not necessary in the modern world, because nobody really cares whether you're a Brahmana or not in the modern world. But at that time, Bhaktisiddhanta Saraswati's time and Bhaktivinoda's time, some of the Brahmanas were saying, oh, the Gaudiya Vaishnavas who are not Brahmins by birth, they should not worship the deities, even if they have diksha. தற்காலத்தில் ஒரு பிராமணரா இல்லையா என்ற கேள்வியை யாரும் எழுப்புவதில்லை. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியின் காலத்தில் பிராமணர்கள் இத்தகைய எதிர்ப்பை கிளப்பினார்கள். கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கும் கூட விக்கிரக ஆராதனை செய்ய அனுமதி தரப்படுகிறது என்னும் விதத்தில் அவர்கள் எதிர்த்தார்கள். So by arranging for upanayanam ceremony after the diksha, then he was stating that no, because they are bona fide Vaishnavas, they're superior to Brahmins. They can do anything. எனவே உபநயனத்துக்கு தீட்சைக்கு பிறகு உபநயனம் செய்து அவர்களை பிராமணர்களாக மாற்றி மேலும் அவர்கள் வைஷ்ணவர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் பிராமணர்களுடைய தகுதிகள் அனைத்தையும் பெற்று அதற்கும் அப்பால் அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் என்று பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கூறினார். As Shudras, the fourth class, are considered untouchables, generally some missionaries are exploiting the situation. Untouchables. The untouchables are even lower than that. Sure, Maharaj. Yeah. So in this case, the question is, because the missionaries are exploiting the situation for religious conversions, what would be your view, Maharaj? How can we strike a balance in this modern world to overcome this situation? தாழ்ந்த குலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதை பயன்படுத்தி இதர மதத்தினவர்கள் மதமாற்றத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். இதை நாம் எந்த விதத்தில் எதிர்கொள்ள வேண்டும்? Well, we are like the Christians and say that, look, untouchability doesn't exist really. If you're a devotee, you're purer than the purest Brahman. நாமும் ஒரு விதத்தில் கிறிஸ்தவர்களைப் போலத்தான். நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்றால், நீங்கள் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் எந்த பிறவி பெற்றீர்கள் என்பது அவசியமில்லை, நீங்கள் அனைவரும் உன்னதமான தூய்மை நிலையை அடைகிறீர்கள் என்றுதான் நாமும் கூறுகிறோம். Does Vartama Pradarshak Guru have a role to play only in bhakti and not in the gurukula system? வர்த்தம பிரதர்ஷக் குருவுக்கு குருகுல வழிமுறையில் ஏதாவது இடம் இருக்கிறதா அல்லது இந்த வைஷ்ணவ பக்தி தான் அவருடைய செயல்பாடு இருக்கிறதா? Well, in the Vedic system, it is more or less automatic. So if you're born in a Vaishya, Kshatriya, or Brahmana family, then automatically your father gives you a mantra. So there's no somebody showing you where to get mantra from. It was just a custom. வேத வழிமுறையில் பிராமணரோ க்ஷத்ரியோ வைஷ்யரோ அவர் தன்னுடைய தந்தையின் மூலமாக தீட்சையை பெற்றார். எனவே அவருக்கு எங்கு சென்று தீட்சை பெற வேண்டும் என்று வழிகாட்டுவதற்கு ஒரு குரு தேவைப்படவில்லை. Caitanya Charitamrita states that unless one is possessed with Krishna Shakti, one cannot propagate the holy name. How do we understand this in respect of today's explanation on Upanayanam? கிருஷ்ணரால் சக்தி ஊட்டப்படவில்லை என்றால் ஒருவரால் புனித நாமத்தை பரப்ப முடியாது என்று சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கூறுகிறது. இன்றைய ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில் அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, where does the Shakti come from? The Shakti comes from Krishna. அந்த சக்தி எங்கிருந்து வருகிறது? கிருஷ்ணரிடமிருந்து தான். It's the Bhakti Shakti. அது பக்தி சக்தி ஆகும். And where does that come from other than Krishna? அது கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எங்கிருந்து வர முடியும்? Comes through the devotees of Krishna. கிருஷ்ணரின் பக்தர்களிடமிருந்து அது வருகிறது. So if you get the mercy of devotees, then you get the Shakti. If you got the Shakti, you can preach. பக்தருடைய கருணையை பெறும்பொழுது நீங்கள் அந்த சக்தியை பெறுகிறீர்கள். அதன் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்யலாம்.
Of course, if we want to be, a little more on Vidi, we can say, well, you get the Shakti through the Diksha mantra. That's true. இன்னும் விதிபூர்வமாக அதை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அந்த சக்தி எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் தீக்ஷா மந்திரத்தின் மூலமாக வருகிறது என்று கூறலாம். அதுவும் சரியானதே. But as I mentioned, Lord Chaitanya introduced the name of the Lord, Harinam, as more powerful, more Shakti. ஆனால் நான் கூறியபடி சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிநாமத்தை உபதேசித்தார். அது அனைத்திலும் அதிக சக்தி வாய்ந்தது. So that does not require initiation. அதற்கு தீட்சை தேவையே இல்லை. So therefore, you get the mercy of Vaishnavas and chant Hare Krishna, then you get the Shakti, then you preach. இவ்விதமாக வைஷ்ணவருடைய கருணையை பெற்று அவர்கள் மூலமாக புனித நாமத்தை பெறுவீர்களானால் நீங்கள் தீட்சைக்கு அவசியம் இல்லை, நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்யலாம். Seems to be a very popular topic, Maharaj, this one. So there are a couple of more questions, but I see that we have hit the top of the hour. We'll probably ask this in the follow-up next subsequent sessions, Maharaj. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Bhanuswami Maharaj ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Thank you so much, Maharaj. Srinivas Nitai Prabhu. Hare Krishna. So regarding the announcements for the Bhagavad Gita lectures will continue from today. இன்றிலிருந்து பகவத்கீதை சொற்பொழிவுகள் தொடரும். So today that lecture will be delivered by Ramaniya Madhavi Mataji. இன்று ரமணிய மாதவி மாதாஜி உரையாற்றுவார். Verse 39 to 43 of the first chapter. 29 to 29 43வது ஸ்லோகம் பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயம். 39 to 40. 39 39 43. Sorry, tomorrow it will be by Vijaya Suchitra Mataji. That is for tomorrow, Prabhuji. Yes. நாளை விஜயா சுசித்ரா மாதாஜி உரையாற்றுவார் நாளை மாலை. And on Thursday it will be by Thirumal Rao Prabhu. வியாழக்கிழமை திருமல் ராவ் பிரபு. And on Friday by His Grace Sumitra Krishna Prabhu. வெள்ளிக்கிழமை சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு உரையாற்றுவார். So this will be on mostly all the remaining verses of the first chapter. இவை முதல் அத்தியாயத்தின் மீதம் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களின் மேல் அமையும். I think probably on the Saturday it will begin with the second chapter Bhagavad Gita. சனிக்கிழமையிலிருந்து பகவத்கீதையின் இரண்டாவது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. So thank you all for joining for today's Bhagavatam lecture. So let us chant the Mahamantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna,